este tonto, tonto corazón te sigue queriendo. ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Cuántas veces lo he intentado olvidarte para siempre? Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. The Andean highlands of northern Peru are home to a unique ecosystem called páramo. El páramo es un ecosistema buen productor de agua o fábrica de agua, porque la misma vegetación está adaptada a captar la humedad del ambiente. El suelo resecciona y almacena esta humedad o esta agua. The páramo is responsible for a good percentage of water that flows down to the Peruvian lowlands and deserts that border the Pacific Ocean. Unfortunately, the ecosystem is now under environmental threat from climate and land use changes. El Ministerio del Ambiente ha incluido el ecosistema páramo dentro de su lista de ecosistemas frágiles para el Perú. Los páramos son importantes porque son una fuente de agua, ¿no? Eso permite que, por ejemplo, puedan haber disponibilidades de agua para los agricultores en diversas partes de la cuenca, no solamente en la parte baja, sino también en la parte media de una cuenca. Many farmers downstream, in particular some 10,000 of them in the San Lorenzo Valley, depend on páramo water to raise their crops. Señor, desde que he nacido yo, desde que he tenido la edad de 10 años, vengo trabajando en agricultura. Y la agricultura es la que más me gusta a mí. To secure a future water supply, downstream farmers now willingly pay into a fund to help their upstream counterparts to conserve the páramo. Me llamo Flavio Ruiz Cruz, soy natural de aquí del caserío de Totora. La principal función que hacemos aquí es de seguir conservando lo que es el páramo. In northern Peru, close to the border of Ecuador, the highlands of the Andes are populated with farmers who still work the land the way their ancestors did thousands of years ago. It's an ancient land with an ancient culture that mixes many beliefs. From shaman rituals in high mountain lakes to pilgrims traveling hundreds of kilometers and many days to pay homage to holy images. Paul Binyas is an ecosystem specialist who works with the upland farmers on conservation of the páramo and on the startup of a water benefit sharing program between upstream and downstream communities. El páramo es sinónimo de vida y de agua. It's a wild, beautiful place. It can be sunny 1 minute and pouring down rain the next. Because of these extreme conditions, scientists think the páramo may well be an evolutionary hotspot and among the fastest evolving regions on the Earth. La vegetación en el páramo está bastante bien adaptada a las condiciones adversas que presenta. Las plantas han creado mecanismos para poder soportar temperaturas muy altas en algunas horas del día y en pocas horas estar en temperaturas muy bajas y también soportar radiaciones muy altas del sol en algunas horas del día cuando está despejado. With the help of local community members, Paul and his science team monitor the health of the páramo on a monthly basis.
They collect rainfall, humidity, radiation, and wind velocity and direction data. Hydrological monitoring also lets them see how much water the páramo stores and how it buffers between rainfall and water released downstream. Aquí en el páramo ocurren la naciente de los principales ríos que abastecen de agua a las poblaciones. Water from the Totora Páramo and surrounding cloud forests travels down the basin, forming the Quiros River. Over halfway down, a canal then transports the water from the river into the next valley. From there, it's fed into the San Lorenzo Reservoir that supplies farmers with water all year round. 50 years ago, the San Lorenzo Valley was virtually a desert, until the government built the canal and the reservoir to store highland water. The valley blossomed and today supports over 10,000 farmers. Antes que no se construía el reservorio no podíamos sembrar como ahora. Ya se hizo el reservorio y de ahí ya tuvimos agua para sembrar 2 campañas al año y pagar todos los... Mr. Sigfrado Rees is a typical small-scale farmer who raises food for his family and sells what is left. Del canal principal, ramal, porque el principal va a Yuscay, este ramal, entonces sale de la Casa de Válvulas. Entonces en Casa de Válvulas nos dan el agua y el aforador encargado nos viene repartiendo el agua compuerta por compuerta, porque desde aquí para arriba hay como 40 compuertas. A cada usuario le viene poniendo su dotación de agua que compramos. When a farmer puts in an order for water, a water operator comes out, unlocks the sluice gate, and releases the amount of water requested. The farmer is then sent a bill. Mr. Rees and his neighbors are fully aware that water from the Highland-fed reservoir is key for their survival. Hace más o menos 15 años que nos dimos cuenta, porque habían años que, como le digo, se quedan secos. No había, entonces teníamos que mantener el páramo. ¿Para qué? Para que haya avenidas de agua. To formalize this concern, the farmers and the local water association set up a fund that the farmers pay into each month when they paid their water bill. A 1% levy of the total water charge is added to the bill and paid directly into an account marked for páramo conservation. Esta iniciativa es importante para nosotros porque es un ejemplo de cómo la sociedad, sin participación activa del Estado, se organiza en base a la provisión de un servicio ecosistémico, que en este caso es el recurso hídrico, ¿no? But how exactly does this sharing of downstream profits help the farmers upstream? Flavio is a typical upland subsistence farmer. Whatever he grows is what gets put on his family's table. It's a hard life, with food security a constant challenge. Una de las principales alternativas que hemos identificado para el uso de los fondos y cómo beneficiar a las poblaciones locales en la zona andina y la zona productora de agua es la instalación de riego tecnificado. Presently, farmers take turns watering their crops from small canals that feed off the páramo above the village. It's a time-consuming and inefficient way of irrigating crops. As a possible solution, Poole and his team have come up with a pilot irrigation system featuring a large cistern built to store water, like a mini reservoir. When it's filled, water pipes feed the water to sprinklers in the fields. Gravity-fed 4 or 5 sprinklers can be run at the same time. Que les permita a ellos realizar una agricultura durante todo el año. Por ejemplo, estamos viendo cultivos de papa que les sirvan a ellos para su sustento y en la posterioridad poder comercializar y poder tener mejores ingresos.
With multiple systems like this potentially paid for by the benefit sharing mechanism, upland farmers can have smaller fields closer to home, avoiding crop expansion into the Paramo and conserving the watershed. The cistern tank system plus other highland conservation projects makes a win-win situation for everyone. But not quite. The fund itself so far is rather small. Not everyone in the San Lorenzo Valley, like big commercial growers, has yet to sign on to this benefit-sharing initiative. But the very idea is revolutionary. Imagine farmers barely making a profit, reaching out to their upstream neighbors and putting a value on ecosystem services. Yo, pongamos, soy consciente que es poco. Si fuera, pongamos, rentable, más nosotros deberíamos de pagar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos más entradas y va a haber también más agua en el reservorio para poder sembrar y mantener nuestra agricultura. Yo creo que hay un futuro para los servicios ecosistémicos en el Perú. Creo que un plazo de tiempo muy corto va a ser posible que los peruanos podamos reconocer la importancia que ellos tienen. Para nosotros lo que hemos entendido ya con la conservación del páramo es que beneficia a mucha gente aquí en la región. Nuestras futuras generaciones viven quizás mejor que nosotros.